ennél vagyok. Akkor folytassuk a végigjátszásunkat. Mint az előző részből kiderült, hogy elcsaptak valakit egy autóval. És most elindulunk szépen egy újabb ügyet felgöngyölíteni. Hello, Tita. Esetleg egy pipa? Azzal megyünk? Halottas kocsival. Na. Akkor indiri Gandhi. Looks like the DA is going to press charges. Anna Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes convictions. I'll convince him to let it go. How do you do that? I'll give him something better. Mindjárt ott vagyunk a tett helyszínen. Itt le is van már zárva. Ray kávézója. Hajnali fél ötkor. Jó elcsapták szegényt. Szóval már halad game barátunk is. Detectives, over here. Jövünk. Cole Phelps, traffic. What have we got? Thick as a white male named Lester Patterson walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here, dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar, name is Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the Yellow Brick Road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're going to take a look around. Na, derítsük fel a terepet. Semmi nincs benne. De általában belsejében szokott lenni valami. Akkor ezt így tegyük le. Landed on his face and ended up here. Car must have struck him from behind. Nézzük meg a belső zsebeket. Valami nagy összegű pénzt kaphatott. Kedves Mr. Peterson, örömmel tudatjuk önnel, hogy az ön 14F kérelmét megkaptuk, és az előzetes ellenőrzés alapján mi a Kalifornia tűzkár és életbiztosítónál köszönjük és jó egészséget anyádat. És biztonságot kívánunk önnek. Patterson has life insurance. Ez anyám. Magyarán szólva akkor nem véletlenül csapták el. Hát itt most így nem találunk semmit. Ez így csak a kezét. Nincsen semmi. Nem a kezét, a hasát néznek, bakker. Ott. Pénztárca. Jogosítvány Lester Patterson. Northrop utca 182, fehér férfi, 35 éves 173 centi, barna szem, barna vagy hármas. We can notify next of kin. Kismari.
Itt a másik kezét esetleg. Bármiféle nyom. Semmit. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Careful where you're stepping, Phelps. I don't come down to the station house and tap dance on your desk. Van. Csak a hullánál? Body traveled a good 20 feet. Milyen ez? This blood is a long way from the body. Car must have been going like a bat out of hell. Fék nyomok is vannak. So the driver managed to brake before the impact. She's all yours, Detective. Jövök, Tita. Szia. Miss Perry? Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Did you see the license plate? Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. Tell me more about the argument you heard. Well, there were two voices. A man and a woman, that's all. That's a nice story, Miss Perry, but it's not what really happened. You think I'm making this up? Kicsit dühös lett rám. Not a silly little kid. I don't tell tales just to get attention. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. Hát akkor nem hazudott. Minden You megpróbáltam. really think so? I hope you find that driver and put him away. Hopp, majdnem 5-ös szintű lettem. You certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. I'll take the bartender. You work the rest of the room. I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. Hát ez aztán hazudt, szerintem. Why are you lying, Lynch? What are you covering up? Is that the best you've got? You expecting me to confess to being the driver?
I'd suggest you speak to someone who saw what happened. I'm about done speaking to you. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? What was it about? Who knows? The slightest thing could set those two off. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Not Szerintem one of your igaz. favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. Stalling just makes us more inquisitive, Lynch. We'll get to the bottom of this, with or without you. Hoppá, Yeah, 5-ös with a szín. serious attitude problem. Lesújtja igazság ruházat jutalom. You get anything out of the regulars? They Well, weren't I giving look, too much yeah. away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Real happiness is when you marry a girl for love and you find out later she's got none. Turkázt a szároknak. Na nézzük. Folytatódik a Tilis Doki története. Have a seat. Thanks, Doctor. How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, Doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can unfortunately be very long-term. So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. If we can reveal the root of the problem, then we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, Doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be Kicsit szarrá drogozza őket a Doki. benefit to society at large. Eléggé úgy tűnik. Ezek tök jók, ezek az újság címlap dolgok, így meg be lehet tekinteni egy ilyen különálló sztoriba. De nézzek majd mi van. Beszólunk a központnak. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Thanks, ma'am. Voilà! Looks like we caught a break on this one. Igen, nem volt nehéz. Mondjuk arra azt megnézem egyébként, az ilyen tudakozó, meg hogy a rendőrség is, hogy mi a, hogy tudták így egyből, hogy körülbelül pár másodperc alatt kinyomozni, hogy kinek a neve van az autó. Mert mai internetvilágban oké, de hát akkor. Na. Menjünk. Pattison vagy Shelton? Pattison. Először menjünk már a Pattisonhoz. Lester Pattison. Hát de találunk valamit. So the wife was there when it happened, but then left the scene.
right. That's pretty unusual behavior. She could be in shock. This house, people do some strange things. War, after the right. Maybe. Maybe she doesn't give a fuck. According to the patrons, her old man was a piece of work. You don't think, Phelps, the guy was run over. So it worked out well for this broad. So what? Maybe she deserved to catch a break. Who knows? Any central unit. 459 with possible suspects inside at 829 South Olive. Unit to handle code 2 identifying. Hát ezt elcsípjük. Hol itt járunk. Úgyis ezeket gyorsan végzünk. No meg hát azért ez adott szakaszban a megbecsülésünket is, illetve a pontszámunkat is növeli. Most arra is ügyelek, hogy az autókat ne törjünk szarra, akik jönnek velem szembe, illetve előttem vannak. Minél kevesebb kárt okozhassak. Jó, messze van már tökönbe. Basszom. Nem megyünk! Oh. Bocsi! Ez csak egy $10 kár volt, ugye? This is 11K. We'll handle the 459. Amatőr próbálkozás, hát ezek mit csinálnak? Bankot robbantanak, kitépték a falat. You got that safe open yet, or what? Your girlfriend is looking over my shoulder again. I swear she says one more word. Honey, it's best if you let him work. Floyd, you better hurry up. That was a hell of a crash you made getting in. LAPD, hands up, all of you! Jesus! Jake, Morty, come and blast this cop! Hát, hogy csaj, ez egyből összeomlott. They're upstairs. Upstairs! This wasn't my idea, Mr. You keep an eye on the girl. Your move, mister! Come get me! This one's got your name on it! Ez megvagy. Szerintem fölmentek. Sanszos. A francba. És megvan. Itt kell segíteni rajta. Give it up, LAPD! Damn it. LAPD, out of the car, lady. Jók ezek a kis mellékszálak. Egyébként itt nagyon látszódott a játékon az optimalizálatlanság. Baszottul szaggatott. Tehát ez egyébként a Rockstarra jellemző. Lásd GTA-k. A GTA 4-et is konkrétan PC-n most lehet élvezni. Széles körben. Na, utcai büntény teljesítve. 40-ből 3-at. Plusz 15 tapasztalatért megtettük. Nagyszerű. És milyen messzire kell menni egyébként. Hatalmas a város. Break caféja. Na, a Petizon Residentiához megyünk. Ó, te! Gyere már!
Tényleg ilyen nyomja vagy? Majdnem telibe vertem az autót. Na egyébként szóval, hogy nagyon jól feldobják a játékot. Tehát nincs ez a... látnivaló felfedezve. És ezért kaptam egy tapasztalatot. De jó. Nagyon addiktív ez a játék, és ez tetszik. Szóval vannak ezek a mellékületések, és így tök jól feldobja, megszakítom a fő történetszálat. Amit az unalmas lenne, csak kicsit így bevág olyan dolgokat, tehát azért rendőrök vagyunk mi is. És hogy azok is valamilyen szinten ki vannak azért dolgozva. Ami tetszik. Hoppá. Nem kíváncsiam. A város is tök jó ki van dolgozva. Azért mondtam, hogy egyébként az elején a videóknak, azt mondom, 2 videóval ezelőtt, nem tudom már pontosan, hogy félig meddig sandbox a játék. Megjöttünk hajnali 4-6-kor. Ugyanis tehát, hogy így küldetések közben tudod bejárni magát a város. Tehát így nincs az, hogy mint a GTA-kban, hogy 2 küldetés között is szabadon rohangászok. Tehát így folyamatosan visz a sztori előre. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Imádja a férjét, az látszik. We wanted to give you the facts about the accident, ma'am. I appreciate that, but I think I know most of them already, Detective. He was hit by a car, now he's dead. What more is there to tell? Pardon me, but you don't appear to be too upset about it. Lester and I met on a furlough in '44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick together this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, and Beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Admit it, you were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. Jó, most nem fogom elhinni minden egyes szavukat nyilván, de azért Lester sem volt tökéletes. Hát elég is súnyi fejed van. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Vonjuk ezt is kétségbe? Nézzük már intuíciót. De nem tudom a közönséget megkérdezni. Mindegy, törlünk egy választ. Kétségbe vonjuk. You expect me to believe that, Lorna? It's all very convenient.
Gambling for Lester was like the needle for a hotbed. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. Kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. You and Mr. Sabo have an interesting... I'm sure we will. Kettő kérdés, ez helyes volt. Now, if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. Come on, Phelps. Let's make ourselves scarce. I'm out of here, Lorna. I got a business to run. You think Mal is done with the autopsy? Better call it in and check, Phelps. Between the driver and the widow, I say we start dealing with the facts. Na, telefonáljunk be a központba akkor. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Messages for me, please. Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Pattison autopsy. Thanks for your help. Na, miért menjünk a következő címre, akkor beugrunk még a központi hullaházba is. Hello, kollega! Hullaház. Mondjuk az van, Pattison, meg a Shelton rezidencia. De összemegyünk el a hullászat mellett, hogy fontos, és megdönthetetlen bizonyítékokat tud szolgálni. A halott ki, ami meg azért jó, mert ha utána megyünk a Shelton rezidenciára, olyan dolgokat tudunk az orra alá dörgölni, amivel kiszedhetjük belőle esetlegesen azt, hogy a bűnös. Micsoda alapot. És én rájöttem a sínekre. Úgy egy kicsit benéztük. Na itt közbeavatkozunk. Megint. Angel's Flight. Na, azért is kaptunk tapasztalatot. Csak így hirtelen kell reagálni, bedobja azt, hogy nyomja egy X-et. Mert valami híres dolgot láttunk. Gyerünk, toljuk neki. Toljad, befele. Most jól kitérőt teszünk megint. De legalább kocsikázunk egy kicsit. Car 11 King responding, go ahead. Na. Car 11 King, 211 in progress at the United Artists Theater, 933 South Broadway, 11K, code 3. Hopp, egy rablás. Call the cops and I'll hunt you down. Got me? Too late, asshole. God damn it! Csaj, az egész még jó volt. Enough games, Phelps. Take this guy out. Azt majd elcsaptam. Hé! A végén meglóg.
Gyerünk, Get up gyerünk, there gyerünk. after him, Phelps. Megyek. Kapom, elkapom. Gyerünk már, Phelps, másszál. Micsoda jazz szól a háttérben. És megvan. Hát, ő is megy a hullaházba. Nem egy kapunk ezért is kapunk, vagy 15 tapasztalati pontot. Igen, és 6-os szintűek vagyunk, plusz ennyi intuíció pontot kaptunk. You can drive. De vezetőcsém most nincs kedve. Menjünk a hullaházba. Na, szépen haladunk az üggyel. Központi hullaház, reggel 3-6-kor. Kíváncsi vagyok, hogy mivel áll elő a halatkém. Hol van Doki? Ott van belül. We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. 2 puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. So the hit and run was a cover-up? I'd say he was stabbed twice at very close quarters. Both wounds thrusting upwards and then pushed in front of the car. Easy, Tiger. Clever, really. I almost missed it. But the trajectory of the wounds was all wrong if he was impaled by the hood ornament. Find the knife, detectives. Yes, sir. It all comes back to the crime scene. We need to hit Ray's one more time and trawl for evidence. Mik vannak? Hát akkor visszamegyünk a Race Caféhoz, akkor mondom az kávézójához. Te You know vezess. the way. We can drive. And where exactly are we going? Ide megyünk, öcsém. Most ugye elég volt a mellékületésből. Csak utazgassunk gyorsan, megcsinálják ezt az ügyet. Lehet, hogy ez a videó is egy kicsit hosszúra fog sikerülni. Nézzétek el nekem, nem akarom így megszakítani a sztorizásokat, mert egyébként lesz bőven, mert mi csak a közlekedésieknél vagyunk. És hát elég hosszú lesz majd a maga a játék. Na. A csatornánál. Te mi a tökömet udászál? This guy's kind of screw loose. Ho-ho-ho-ho. Meg is találtuk. I'm sure Carruthers will confirm this as the murder weapon. Let's talk to Leroy. See him explain his way out of this. Leroy Sabo, you're under arrest for the murder of Lester Patterson. Not gonna happen, fellas. Szerintem nem kell már menni a Shelton prezidenciára. Várjál, nem is erre meg. It's too late, Sabo. Szabó az lehet, hogy magyar származású.
Oh fuck, Szabó. Azt csinálom. Megvan a Szabó. You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Have patrol pick up Mrs. Patterson. Na, ezt is megoldottuk akkor ezek szerint. So, I give you a hit and run, you bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Na nézzük. Hát a 9-ben csak 8-at találtunk meg, és kérdésebe se voltunk, viszont az anyagi kár az minimális lett. Ja, hogy nem mentem el a sofőrhöz. Mindegy. Azt elfelejtettem. De ettől függetlenül dicséretes lett. My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate in 48. That's 4 more hard years of fighting. Na, a sztori folytatódik tovább. Valószínűleg egy újabb üggyel. Mi mással. És azt hiszem, hogy megint egy gyilkossággal lesz dolog. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop him with 1 round. See you later, fellas. Try not to work too hard. Így van, később találkozunk Pajtik, és innen fogjuk folytatni a következő bűnesetünkkel. Na, köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, mert megéri. Na, csá!